Hello guys, welcome back to my channel and I'm Loretta Sechua. Guys, if today it's your first time, please don't forget to subscribe to the video, like and comment on the video, okay? Yes, so guys, on today's video, Messi meye bread is yellow. That you can the one bread crow, be man on and how I know run away chain baby. Yes, this is the bread I want to make. Yes, inti. Mahanam say no. Sorry guys, me didn't can hear video no for first beginning of the bread making no MC video no I delete it without my noticing you know may add the ingredients and the quantity ɛwɔ description, okay? Yeah, nti hanom sei no na mawie biribiara a mede asi hɔ for 1 hour. Yes, nti na hanom sei no na kyerɛ sɛ mawie a kyerɛ sɛ mebɔ agu hɔ kakra na afei mabɛbeki. Nti no mekyɛ mu for na mede agu hɔ kakra na afei maba abɛbɔ abɛki. Nti mekasaa so for 45 minutes. After the 45 minutes no na I increase in size. So what I say, nti hanom sei no nso no 4 equal parts na mekyɛɛ mu no ɛno na mayi baako a meyi dough no afiri mu. Yeah, na afei mabɔ. Wei na meyɛ cheese bread. Yes, nti na hanom sɛ mekyɛ mu 4 na mede cheese ahyɛ inside there. Nti cheese no na mede ahyɛ mu no. Yes, nti meyɛ no round and round. Nti ɛno na megu so a meyɛ no busuafoɔ. Nti sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ bread a it's very simple to make bread. Bread making is very easy to make or to learn, okay? Nti hanom no kyerɛ sɛ na n'ani yɛyɛ me dɛ. Me cheese atom kyerɛ sɛ me rounding it round. Aye. Nti saa na meyɛ ne nyinaa kyerɛ sɛ meyɛ no saa cheese bread yɛ. Nti meyɛ a na mede ato mu. Ɛm sɛ wei yɛ me second round. Yeah, me second round no mu na masi no. Nti ɛno ara na megu so ate aseɛ. Ɔhu sɛ hanom sɛ na manya one wei yɛ last but not the least. Yeah. Nti no kyerɛ sɛ me nsa koraa yɛ me ya. Oh. Yeah, I'm just so much. Nti no ɛno na megu so no still na megu so bɔ kyerɛ sɛ me nsa yɛ me ya mabrɛ hyɛ me sɛ woa na ɛbɛgye me. Yes, so guys, it's very simple as I'm joking. It's very simple. So wopɛ sɛ wonyɛ bread a what you need is your flour, wobɛnya wo sam, wobɛnya wo milk, wobɛnya wo kosua, wobɛnya wo yeast. Na afei wode wo nsuo aka ho. Yeah, I use 1 cup of water, 1 cup of milk, 1 half pack of butter, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon of sugar,
one teaspoon of yeast. Yes, and I made here. I will add the ingredients and the quantity in the link description box. Okay, so ukosha na wayibi. Very simple. Anum say me born is 18 bread we say sugar bread with me huye. Yes, it's no. Don't say. So guys, anum say the my boy bread, my boy me bread na wie. Nti no the here nsɛ mede oil kakra ɛbɛfefa so. Yes. Na magye asi hɔ. Ɛno nso mede si hɔ for 45 minutes. Yes. Mede si hɔ for 45 minutes. Ɛna kyerɛ sɛ mekataa so. Mede cling film ɛkataa so. Mewieɛ na mesan de me napkin ɛsan ɛde guu so. Nti no ɛno wobɛgye asi hɔ for 45 minutes. After the 45 minutes no. So here after the 45 minutes na mebɛhwete me egg. Nti me whiske me egg ne wieɛ no, na kyerɛ sɛ mɛsan de egg no afefa so. Yes, nti no ɛna mede me egg no ɛfefaa bread no ate sɛdeɛ meyɛɛ sɛ mede oil ne faa so ne pɛpɛɛpɛ because anom sɛ no na increase in size a kyerɛ sɛ ɛyɛ okay ɛma me. Ebi a wopɛ ne kɛseɛ but you can leave it for hour. Yes. Nti no hanom sɛ mede fefaa so mede fefaa so nyinaa awieeɛ. Abusuafoɔ, mewieeɛ na afei mesan so wɔ yes hanom sɛ nso no na me garnish I'm garnishing my bread. Nti hanom sɛ na mede abɛhyɛ oven mu. Ɛwɔ sɛ wode hyɛ mu 190 degrees. Yes. Nti hanom sɛ deɛ na abusuafoɔ mawie me bread naa no. So guys, if you watch the video, please don't forget to subscribe, like and comment on the video. And I'll add the ingredients and the quantity in the link below. Thank you for watching the video. We'll see you on my next video. Bye bye.